Romanticism is the name given to the new tendency of writing. Classicism is repeating the same track. Classicism is repeating the same track, but Romanticism is going beyond all directions. The poetic lines were absolutely simple. They focused on fantasy, supernatural Middle Ages. Overall, the movement is yearning for liberty. So, Romanticism is was the name given to the new tendency of writing. So, critics gave the name the new way of writing of poetry as Romanticism, that is romantic poetry. Classicism is repeating the same track. So, classicism is repeating the same track, that is, since they have to follow the rules and regulations. Initially, it seems to be interesting and novel, but later on, people and writers and poets themselves felt that it is boring, and more or less it is repeating the same. Okay, and we people cannot simply read the same stuff, and writers also cannot give write on the same stuff. So this is the problem with classical movement. But the main spirit of Romanticism is going beyond all directions. Okay, they can write whatever they want. They can write whatever comes into their mind. The imagination doesn't have any limit, unlimited imagination, and they can express those unlimited imagination. So, reading and experiencing those poets' unlimited imagination is a kind of new field for the romantic movement. And let's say another most interesting feature is that the poetic style was simple, absolutely simple. Common people themselves can easily read and understand and feel it. Okay, that is the most important feature of romantic poetry, and that's why I personally like romantic movement. So Wordsworth, Coleridge, and all the poets, poetic style were absolutely simple. Common people will be able to read the poetry easily. Okay, but neoclassical movement to a certain extent, Elizabethan movement also, they found difficult to read, especially metaphysical poetry. People find absolutely difficult to read it. But romantic poetry, even a small child will be able to read it. Remember, you would have studied William Blake's and William Wordsworth's poetry even in the 6th standard in the school during the school days itself. But you definitely wouldn't have studied Alexander Pope's poetry or John Dryden's poetry and metaphysical poetry, John Donne or Andrew Marvell. Definitely you wouldn't have studied the poetry at the school age. But during the school age itself, you would have studied William Wordsworth and John Keats. Definitely you should have studied their poetry, because their poetry were so simple and easy to read. And that's why romantic. I personally like romantic movement, and people also like romantic movement. Okay, so எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த ரொமான்டிக் மூமெண்ட், அந்த நியூ வே ஆஃப் ரைட்டிங் போயிட்ரிக்கு வந்து இப்போ ரொமான்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு பேர் வந்து இப்போ வச்சாங்க. கிளாசிக்கல் மூமெண்ட் வந்து அப்படியே எவ்ரி திங் இஸ் ரிப்பீட்டிங், அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரியே ஃபீல் ஆனிச்சு. அண்ட் அது வந்து மக்களுக்கு பிடிக்காமல் போணுச்சு, அண்ட் இப்போ ரைட்டர்ஸுக்கும் பிடிக்காமல் போணுச்சு. அண்ட் இப்போ ரொமான்டிக் ஸ்பிரிட்னாலே கோயிங் இமேஜினேஷன் அடிப்படையில் தான் இந்த ரொமான்டிக் மூமெண்ட் வந்து இருக்குது. அண்ட் அதான் ஸோ இப்போ அது வந்து மக்களுக்கு இப்போ பிடிச்சிருந்தது. ரைட்டர்ஸ் எப்படி வேணால் இமேஜின் பண்ணி அதை எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அது. அண்ட் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் ரொமான்டிக் போய்ட்ரி, ரொமான்டிக் மூமெண்ட்ல வந்து தே எக்ஸ்பிரஸ் த போய்ட்ரி இன் எ சிம்பிள் வே. த ஸ்டைல் இஸ் ஸோ சிம்பிள். சாதாரண மக்கள் வந்து அவ்வளோ சிம்பிளாக படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சராக அப்படியே இப்போ இருந்துச்சு அது. அண்டு நிச்சயமாக ஸ்கூலில் வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட போயம் வந்து இப்போ நிச்சயமாக படிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா வேர்ட்ஸ்வர்த் அவ்வளோ சிம்பிளாக எழுதியிருப்பார். அதனால தான் ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் அவரோட போய்ட்ரி வந்து படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ சிம்பிளாக எழுதுறது இன்னொரு ஃபியூச்சர். அண்ட் ஓகே, இப்போ let me explain another two more points on romantic poetry. That is
They focused on fantasy, supernatural, and Middle Ages. Overall, the movement is yearning for liberty. Okay, so classical movement focused on upper middle class people, but romantic movement focused on supernatural, Middle Ages, and fantasy. So fantasy elements, and say for example, Nani. If you take the movie Nani, that is my favorite as well as example of best fantasy movie. Okay, so a fly is taking revenge. It is a new thing, but it will not happen in real life. Okay, so that is example of fantasy story. Okay, and Lord of the Rings and Harry Potter and everything are examples of fantasy story, and they focus on fantasy story. They such fantasy elements will not take place in real life. So Aristotle said that the first rule is that it should imitate life, what is happening around the society. So fantasy elements will not happen in our life. But romantic movement focused on fantasy, supernatural elements and the Middle Ages. Okay, so this itself is violating rules, but people like fantasy. Simply always showing our own life and experiencing our own life is not going to be that interesting. People started to like fantasy, supernatural elements. And Middle Ages, that is also another important feature. So what do you mean by Middle Ages? That is 6th, 7th century and especially 12th and 13th century. Their life seems to be interesting. What is it? The supernatural elements and fantasy elements happened, believed to happen in those age, and many saints also evolved themselves during that age, and that's why romantic writers, romantic poets liked those age, and therefore many poets had many romantic poets took themes from Middle Ages. Okay, so see. Romantic poets வந்து ஃபேண்டசி அண்ட் சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மிடில் ஏஜஸ்க்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. அதுதான் அவங்களோட தீம்ஸாக செலக்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் இது வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு வயலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. அரிஸ்டாட்டிலோட ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ஸு வாழ்க்கையை வந்து பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஃபேண்டசி ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்காது. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச ஃபேண்டசி படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எது அண்ட் ஒரு வந்து ரியல் லைஃப்பில் பழி வாங்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. அது ஆனால் அது ஃபேண்டசி, அது பயங்கரமான இமேஜினேஷனாக இருக்குது. அண்ட் இப்போ அது வந்து இப்போ எனக்கு மக்களுக்கெல்லாம் அப்படி பிடிச்சிருக்கு. அது ரியல் லைஃப்பில் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நடக்காது. அது வந்து இப்போ அரிஸ்டாட்டிலோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு வயலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் மக்களுக்கு வந்து அதுதான் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அது ரொமான்டிக் போய்ட்ஸ் ஃபேண்டசி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அழகாக சேர்த்தாங்க. அது மக்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஃபேண்டசி, சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ். அண்ட் இப்போ மிடில் ஏஜஸ் 7th century to 12th century அப்போ நிறைய செயின்ஸ் எல்லாம் அப்போ வந்தாங்க. அவங்க அதெல்லாம் அப்படியே இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியாக இருக்கும். அண்ட் ஃபேண்டசி அண்ட் சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் கலந்த ஒரு ஏஜாகவும் அந்த மிடில் ஏஜஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் அதனால அதுவும் மக்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்து. அந்த ரொமான்டிக் போய்ட்ஸ் அதில் வந்து அந்த தீமெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி போய்ட்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. ஓவரால் த மூவ்மெண்ட் இஸ் yearning for liberty. This is also another important point. Overall the movement is yearning for liberty. So liberty, freedom. We want freedom. People also wanted freedom. எங்களுக்கு சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்னு எல்லாருமே ரொம்ப இயங்கின ஒரு காலகட்டமாக தான் இந்த பிகினிங் ஆஃப் 18th century வந்துருக்கு. அது பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஒரு முக்கியமான காரணம். ஓகே, ரிமெம்பர் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் இஸ் ஆல்சோ another important reason for English romantic movement. அங்கே வந்து இப்போ ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து ஃப்ரீடம் வந்து மக்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் போது எங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் மனசில் ஒரு ஏக்கம் வந்து இருந்துச்சு. ஏர்னிங்னா ஏக்கம். அண்ட் அது வந்து லிட்ரேச்சர்லையும் நாங்கள் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான மூவ்மெண்ட்டாக இந்த ரொமான்டிக் ஏஜ் வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ நான் ஏன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் வேணும், லிபர்ட்டி வேணும் அப்படின்னு மக்களும் நினச்சாங்க. குரூப் ஆஃப் போயட்ஸ், ஒரு சில ரைட்டர்ஸ், ஒரு சில கவிஞர்களும் நினச்சாங்க. அதில் முக்கியமான கவிஞராக தான் வேர்ட்ஸ்வர்த்தும் அண்ட் கோல்ட்ரிட்ஜும் அப்படி இருக்கிறாங்க. So this is also another important feature, that is the romantic movement yearned for liberty. We don't want to follow any rules and regulations. We want full freedom and liberty. And in writing poetry also,
ஆல்சோ வி வாண்ட் லிபர்ட்டி அப்படின்னு வந்த மூமெண்ட்டாக தான் இந்த ரொமான்டிக் மூமெண்ட் இருக்கு. ஸோ திஸ் ஆல் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ரொமான்டிக் ஏஜ். இன்னமும் நிறைய அதை வச்சு இப்போ ஒரு புக்கே எழுதலாம். அண்ட் அது ஒரு தனி ரிமெம்பர் எம்ஏல வந்து ரொமான்டிக் ஏஜ்னு ஒரு தனி பேப்பராகவே நான் வந்து படித்தோம். அது நீங்கள் பிஜி போனாலே ரொமான்டிக் ஏஜ்னு ஒரு தனி பேப்பராகவே நீங்கள் வந்து ரொமான்டிக் ஏஜும் ஒரு பேப்பர், விக்டோரியன் ஏஜும் ஒரு தனி பேப்பராக படிப்பீங்க. அவ்வளோ பெரிய பேப்பரை ஒரு சின்ன எஸ்ஏல வந்து படிக்கிறோம். அண்ட் இப்போ எல்லாமே படிக்க முடியாது, பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தான் நம்ம வந்து இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ வந்து சொல்லியிருக்கேன், மீதியை அப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். அது ஓகே.